Good evening everyone. مساكم الله بالخير. جلستنا اليوم طبعا في البداية أحب أني أنا أقدم لكم اعتذار معالي الوزير الشيخ محمد العبد الله لوجوده في مهمة مفاجئة اليوم الصبح ويرجع إن شاء الله بالليل، فيوجه لكم تحياته وأنه فعلا كان وده يكون معنا موجود اليوم. النقطة الثانية اللي حابة أني أستأذنكم فيها أن راح شوي نسوي سويتش ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية أو اللهجة العامية على حسب اللي يريح السبيكرز، وهيز اكسلنسي معالي سعادة السفير يقدر يفهم العربي، فإن شاء الله راح يكون في انترتشينج ما بين اللغة على حسب راحة المتحدثين. At the very beginning I would like to welcome you, Your Excellency, Mr. Douglas Silliman, and the question is that I always hear from entrepreneurs and the youth regarding the training programs and specifically internships in Silicon Valley technology companies. How does that work and how did the program all start and came about to where it is today with the US government? Thank you very much for having me here tonight. I'm very happy to be on a panel with business people, people who are entrepreneurs in their own right. I have to start with a disclaimer because I have worked for a government for 31 years. I'm not a businessman, but that doesn't mean that I can't be an entrepreneur. What I want to say before I actually answer your question is that for entrepreneurs to succeed, for businesses to succeed, for new ideas to flourish, you really need a couple of things. First of all, you need an ecosystem within which the ideas can flourish. You will hear about this during the rest of the conference. From my standpoint as a government official, there are many different things that help form an ecosystem, but government policy is one of them. And in the United States, we have a policy that encourages economic change. It encourages the protection of intellectual property and new ideas. And it encourages people to risk their time and investment and money on new projects. Those are some of the things that governments can do. We also have a society that thrives on change, where people expect to change jobs relatively quickly, and where failure is not the end of the road, but the beginning of a learning process. The final thing in an ecosystem really needs to be on behalf of those people who want to use the system. If you have an idea, if you want to create a business, if you want to be an entrepreneur, you have to tell your government, you have to tell your society, you have to tell your business partners and people who have similar interests what you think needs to change for you to be more successful. So in some ways this is, it's not really revolutionary, it's evolutionary, but those people who want to succeed in business have a responsibility for changing the ecosystem. The second thing that is required, and you will hear about this particularly from the participants who've come in from outside and in the success in their businesses, is passion. And there's no really good word in Arabic that translates the meaning of that. It's enthusiasm, it's love, it's desire to spend your energy doing that thing. But if you don't have that for an idea or for a project, you're not going to be successful. So choose something you want to do, choose something that makes you happy. Don't choose something that you think may make money in the future if it's not something you enjoy. Now, with that as a prologue, the embassy actually offers many different types of programs to help support Kuwaiti entrepreneurs, Kuwaiti youth, and it's not only just sending people to the United States. In some ways, our most important programs are bringing speakers and experts from the United States here to try to help Kuwaitis organize and help cast out into Kuwaiti society these ideas that we've just talked about. We did this last year when we began the Kuwait Tech Meetup for the first time. We brought in one of the founders of the New York Tech Meetup to launch the idea, which now seems to be completely originating and working from Kuwait. So we hope that we can jumpstart ideas by bringing people here and talking to Kuwaitis. A second possibility is a variety of different types of programs that we have to send individuals or groups to the United States to work on particular skills, to look at particular sectors. We have a couple of veterans of some of our programs, and they can talk about their experiences. But the programs are so varied that there's no really particular program that you apply for
And what I will recommend is at the end of this session, we have several people from our embassy in a booth outside who can give more information on the kinds of things that we have supported in the past. But the most important thing is a good idea from a Kuwaiti entrepreneur who thinks that an experience in the United States will help him or her to succeed. A third thing that we have done is tried to support Kuwaiti institutions, because we really don't want to drive innovation in Kuwait. We want Kuwaitis to drive innovation in Kuwait. So we have provided, for example, support to Serdab Lab, and in hopes that indigenous Kuwaiti organizations can help Kuwaitis find the right way to prosper and to make their idea better. The fourth thing I will say, it's not something the embassy does, but it's something that individual Kuwaitis do in large numbers. There are a lot of young Kuwaitis who go to university in the United States, in the UK, in Australia, in places where the societies are built on change. And in the last panel, you heard people say education, you heard Ian say education is the frame around your idea. But I think in many cases, an education is not only the frame, but can be the spark for the original idea. If you can go and live in a culture and society that thrives on change, see how it is done, and internalize part of that, you can bring those ideas back and make them fit the situation in Kuwait. But we think it's very important to get young Kuwaitis to spend some time, not specifically for a tech education or a specific educational goal, but to understand how a society that thrives on change actually operates. So a very long answer to a short, simple question. But very useful information. I think, as you mentioned, we could see if you have achieved those results or if you have achieved those goals by showcasing the experiences of two pioneering. I consider them great entrepreneurs, and they inspire me as well when I hear their stories. Dr.Fatema AlMousawi is the director of Kafo project. إذا تعطينا أول شيء نبذة عن مشروع كفو للجمهور، وبعدها هل كانت مشاركتك في البروجرام اللي انضميتي له لها إمباكت على الخبرة العملية اللي تكونت عندك؟ طبعا مشروع كفو هو أحد من المبادرات اللي صدرت من وراء المشروع الوطني للشباب الكويت تسمع. فكان من توصيات المشروع أن يكون أكو نفس قاعدة بيانات للكفاءات وللمواهب اللي بالكويت. فبناء على الرغبة السامية انشأ هذا المشروع، واحنا الحين بمراحل تطويره على اساس انه يكون استخدام يعني على حسب حاجات الكفاءات وحاجات المواهب. فكفو احنا هو يعني نفس يترجم رغبة الديوان الأميري بأنه يحتضن الشباب، وأنه يعني كل ما نقول أن ثروة الكويت هي بشبابها، نبي شيء عملي أو يكون أكو سولوشن واحد يقدر يشوفه على أساس حق هذا التطبيق. فهو بيسكلي موقع إلكتروني وآب إن شاء الله راح يتم إطلاقه على بداية السنة الجاية. احنا الحين يعني قعدنا يعني حاولنا نطور الفكرة على حسب الكفاءات اللي قابلناهم، وقعدنا بجلسات مصغرة على اساس دائما نطور الفكرة على شيء من صدق هم يحتاجونه وممكن يستخدمونه. فللحين احنا بمرحلة نفس سيرفينج، وقاعد نحاول نشوف شنو الكفاءات اللي الناس تطمح ان تلاقيها هذا الموقع، وشلون يفهمون يعني الموضوع حسب الكوميونيكيشنز اللي موجودة. فهذا المشروع. طبعا أنا يعني واجهتني شغلة شخصية، كان عندي شهادة وايد نادرة، فكان وايد صعب أن أتعرف على ناس نفس شهادتي، أو حتى أن المجتمع يعرف شلون شهادتي يستخدمونها. يعني أنا يوم رحت بريطانيا كنت لازم أسوي 2 IQ tests عشان أدخل بالجامعة حق هالشهادة، بس يوم جيت الكويت كان شوي صعب أن الناس يفهمونها. فكون أن أقدر ألاقي شخص ثاني بنفس المجال، أو أقدر أن أسوي ممكن بزنس أو شغلة، أحتاج أن يكون أكو نتورك سهلة للتواصل. وهذه هي اللي شجعني أن أكون في مشروع كفو، لأني أؤمن فيه و I have the passion والشغف حق هذا الموضوع. يعني عشان
عشان بس أقرب الصورة أكثر، هو ماتش ميكينج، لأن إحنا يمكن معظم المشاكل اللي يواجهونها الشباب هو إنه يلقى نفسه في المكان الغير مناسب. فإحنا نعرف كفاءات، لكن للأسف ما في ماتش ما بين النيد والإمكانيات اللي موجودة. ويمكن هذا أكثر شيء قاعدين نشوفه في القطاع الحكومي، لأن القرار في العادة ما يكون بيد الشخص، يكون influenced، لكن بالنسبة للقطاع الخاص والأعمال الحرة بيد الإنسان أنه يختار، مثل ما خليل الحمر اختار وقرر أنه هو يسوي بزنس في مجال التكنولوجي. فإذا تعرف بعض السيرفيسز، أو قبل تعرف السيرفيسز، شنو اللي خلاك تتجه كشاب صغير بدل ما توقف طابور وتنتظر الوظيفة الحكومية، تقرر أنك أنت تروح للأعمال الحرة؟ أكيد. مساكم الله بالخير. بالبداية أنا بلشت مشروعي يعني لاك بلانت، نفس مثل ما تزرعين شجرة وتكبر. بلشت مشروعي وكان عمري تقريبا 20 سنة بجامعة، كنت أدرس بالجامعة، وبصراحة يعني العصر ما عندي شيء أسويه، ففكرت شنو أنا متخصص فيه، يعني شنو هوايتي وشنو النيدز اللي عندي أقدر أفيده إني أبدي بزنس وأفيد هم المجتمع والناس. فبلشت مشروعي كأجهزة ميديا كومباني بدعم أكيد من الأهل. بلشت مشروعي بالبيت، بعدها بديت يعني بوحدي، بطلت مكتبي وحطيت بعض الخدمات اللي أقدر أساعد فيها إني أكبر البزنس. بالبداية إحنا متخصصين مثلاً بالجرافيك ديزاين، بالويب ديفلوبمنت، بالاب ديفلوبمنت، السوشيال ميديا مانجمنت، وبشكل عام الكرياتيفيتي. لان احنا الرساله اللي بنوصلها انسبيريشن، يعني احنا بنوصل الابداع. ما ناخذ البروجكت انه يكون الا يكون سكسسفول. يعني مثلا المؤتمر تبكين، يعني احنا بلشت اشتغلنا معاهم من البدايه اللي وصلنا لها المرحله بين شكل الابداعات والتصاميم والتكنولوجي والاديشنال سيرفيسز. ابي ارجع على نقطه البروجرامز التدريبيه. دكتوره فاطمه، if you could share يعني خلينا نقول اهم شيء تعلمتي من هالتجربه، اهم شيء تعلمتي من مشاركتك في البروجرام اللي حضرتي او اللي انضميتي له مع مابي. يس. مابي ما دخلت دورات تدريبيه كثر ما جرانت، كان اكو منحه حق مشروع غير ربحي، فهذا وايد ساعدنا ان حتى بطريقه التقديم حق المنحه المتابعه حقها كان يعني كلها في اتس ليرنينج ستيج، وقاعد يعلمونا اسس معينه اللي كانت يمكن تخفى علينا كمجتمع مدني. فهذا الانتراكشن اللي كان مع مابي يعني اللي بالنسبة له خليل، شو كانت تجربتك؟ بصراحة أنا شاركت بأحد البرامج بولايات المتحدة السنة اللي طافت بواشنطن. شفت الإعلان بجريدة وسجلت فيها. بعدها رحت على different process interviews على مشروعي. شاركت ببرنامج اسمه Economical Digital Leadership، شارك مثلا الانتربرينورز حق how to be a digital leadership. فرحت رحلة شهر بواشنطن وتدربت فيها بإحدى الشركات العالمية، هي اسمها GHP لايف، متخصصة بالبرودكاستنج والتي في برودكشن. اشتغلت فيها شهر كامل، أعطوني فيها تعلمت فيها بصراحة من الخبرة، السكيلز، الكولتشر، وحتى how to deal between business to business. هذا بشكل عام اللي تعلمته منهم بصراحة. يعني الأهم شيء اللي استانست فيه بمدة البروجرام هو how to start from the zero until to go to the end. طبعا يعني من التجارب الناجحة اللي أنا شخصيا شهدت عليها تجربة الدكتورة فاطمة الموسوي، تجربة خليل الحمر، بس ما في نجاح بدون challenges، تحديات. يمكن الحلو والجميل اليوم سمعناه إنه ما في شيء اسمه failure. There's no such a thing. وما في واحد نجح على حسب كلام إيان قبل شوي إلا وهو كان دائما وأبدا طبعه المحاولة. فما تضبط معه مرة، تضبط الثانية، بس ما في واحد ينجح من أول مرة.
فعشان بس نكون واقعيين ونشارك تجاربنا مع اللي موجودين بالقاعة، لأن كل واحد فينا قاعد يمر بسايكل بشكل يومي. شنو أهم أو أصعب تشالنج ممكن تواجه الدكتورة فاطمة حالياً من خلال مشروع كفو؟ من خلال مشروع كفو؟ صراحة يعني هو لأن شغلة جديدة قاعد نطرحها، إنزين، فدائما يوم تطرحين فكرة جديدة يكون أكو ريزيستنس نوعا ما، أو تكون مو مفهومة، فيقربون الفكرة لأقرب شيء عارفينه، وممكن هذا يسوي ليميتيشن شوية. فيعني تبي مرات واحد يركز exactly شنو الأوبجكتيف وشنو الأهداف اللي أنت تبي تشتغلين عليها. فأعتقد هذا من أول شيء. طبعا إحنا بالبداية على ما عرفنا الناس على الفكرة كان أكو وايد ريزيستنس ومس أندرستاندينج، بس الحمد لله يعني we saw it evolve، وإحنا قعدنا نطور بالموقع وناخذ. بالعكس كانوا في ناس يستحون مرات يقول إحنا ما نبي نكون هارش، بس كنا الفكرة كذي وكذي. قلنا بالعكس this is what we need. We want to hear constructive criticism أساس نبني عليه. يعني من مقابلات أولية حق مجموعات كان أكو حتى مو فاهمين الفكرة، إلى بعدين it evolved، وطبعا منها صار أكو براندنج، صار أكو اسم حق المشروع. فlater on when we got a new group وكانوا يدد ما يعرفوا المشروع they were so impressed. فيوم تشوفين من how many faces were turning at the beginning، وبعدين الناس فهموا الفكرة وتقبلوها، وبالعكس قاموا يقولون احنا نبي نساعدكم، أي شيء تبونه يعني بس طلبوه، احنا نبي نكون جزء من هذه القصة. إذن هي خلينا نقول خلق وعي بأهداف المشروع وشنو هو. هذا كان من أصعب التحديات، وبالتأكيد ما كنتي راح تقدرين تقنعين كل الجروب اللي حواليك إلا بسبب الباشن، لأن you are a believer بهذا المشروع. يعني الحلو في الموضوع أنه ما تم تكليف دكتورة فاطمة لأن هي عندها وقت وطلبت أن يكون عندها تاسك تعبي في وقتها. بالعكس من أكثر الناس انشغالاً دكتورة فاطمة، لكن اللي حركها هو الباشن، وهو اللي خلاها توصل الفكرة ما بين أو خلينا نقول قاعدة اليوزرز اللي راح يكونون مستفيدين من هالمشروع. بالنسبة لك خليل، شنو أصعب التحديات اللي قاعد تواجهها؟ والله بصراحة هي وايد تحديات، بس لأن دائما اللي تبي توصلي له it's a goal. يعني أنا دائما قبل لا أسوي أي مشروع أو مثلا لا خلص يومي، دائما I must think كلمة smart. I must be specific and measurable and realistic and timed of course. لأن هذه الكلمة تعتبر أن توجهني أوصل اللي أبي بصراحة. يعني في وايد تحديات، مثلا منها التراخيص ما التراخيص، وهم of course increase of مثلا الأوفيس charges وال increase of expenses. بس of course يعني إحنا نبي نوصل حق هدف معين، فالهدف هو الشيء الأساسي of the business. يعني الميشن والفيجن هم شيء شكل أساسي to reach the success of what you need. إذا البرسيستنت اللي هو المثابرة على الشيء هو اللي قاعد يخلي يعني بالتأكيد أهم عناصر النجاح. Now I have to ask سعادة السفير بخصوص يعني طبيعة اليوث and entrepreneurs in Kuwait. The dynamics is a bit different. They're very much active and they're very much into technology. And if you see that, for example, the audience, the target audience of Tamkeen this year is evolving around technology and e-media. So how do you see it from your point of view when you interacted with different populations or communities before being to Kuwait, and how do you evaluate our youth performance? No, I think the possibilities for Kuwaiti entrepreneurs, especially young Kuwaiti entrepreneurs, are very, very good. There are a lot of very smart, creative people in Kuwait. Kuwait has several parts of a very good ecosystem. One of the most important is the money to invest in new projects and to expand projects. Kuwait has very good education and sends many of its citizens abroad to get good education. What I think Kuwait lacks is the social support for risk-taking. And as someone who, as I said, I'm not a businessman, but I consider myself an entrepreneur. Even though I've worked for the same government for 31 years, I change jobs every 2 or 3 years. And I only succeed if I take risks, if I do things that other people have not done. I walk into a room and I see
where is the empty spot? What hasn't been filled, and what can I do to fill it? For me, it's a diplomatic question, not a business question, but there are a lot of Kuwaitis who have this drive, this passion, this enthusiasm. What I think Kuwaitis need to do is simply get out and do things. And this is a very famous Nike ad, just do it. Take your idea, decide how you can make it concrete. Whether it is technology focused or not technology focused is not really that important. I'm looking at my Instagram feed. There are many people who are manufacturing jewelry and selling it on Instagram, or catering meals and selling it on Instagram, providing transportation. There are many things that are the method for communication may be high technology, but the idea itself is not high tech and doesn't have to be based in high tech. So my first advice to people is, even though we have people from LinkedIn up here and Storehouse, which are very much focused on high tech, United States cutting edge technology, in Kuwait, this room is full of hundreds of good ideas of things that don't require an advanced degree in computer programming to get started. All you need, as Ian said again, use the available technology to transform your idea so that you can convey it to many people. And that's easy to do. And this is something that I know that you do, and you spend a lot of time working on this in the United States. So the advice then is, and the evaluation, and there is a lot of potential for Kuwaiti entrepreneurs, a lot of potential for young entrepreneurs, and we like to participate as an embassy in this kind of session to encourage entrepreneurs and say, just do it. Get out, make your idea concrete. Don't be afraid if you don't succeed as much as you would like. Change your idea, find another idea, and try again, and you will eventually succeed. Well, this was my closing question to you, which is what piece of advice would you like to share with our audience? And here we are towards the end of the session. I would like to ask Dr. Fatema as well, what's that piece of advice that you would like to share? The most important thing from the whole journey that took you to where you are today? I think one of the pieces of advice I would like to share is that if other people don't see your vision, never give up, because your vision sometimes it's hard to communicate or translate. So just keep it your focus and work as hard, and if you believe in it, it's worth chasing after. For sure. Khalil? لا بس يعني في يعني رسالة يعني بوجهها حق الناس خصوصا ان دائما if you have an idea just stick to your idea and start to plan and share it to your community. لأن خصوصا الناس اللي في وايد ناس عندهم skills, وايد ناس عندهم brains that could help you to develop this business. لأن البزنس هو الشكل الأساسي to get successful in it, to share it with your people. Sharing the knowledge, being passionate, persistent, and chasing your dreams. Great closing statements. Thank you very much for being with us tonight, and thank you مشكورين على وجودكم اليوم معنا.